buenas noches. Muchísimas gracias por estar conectándote el día de hoy. Estamos muy emocionados por un nuevo episodio, nuestro episodio número 52 de Letras Lindas TV. Y va a ser muy especial, no solamente porque tengo un súper invitado el día de hoy, sino que hoy voy a ser dos cosas a la misma vez. Voy a ser anfitriona y voy a ser traductora porque nuestro invitado habla inglés. Entonces, bueno, si hablas inglés, pues súper vas a entender el doble porque voy a estar traduciendo también en vivo al español. Y estoy muy emocionada porque te va a encantar. Si estás conectada en este momento, gracias. Déjame saber en los comentarios que ya estás lista o listo para aprender. Me encantaría también que compartas este video, que le des un like si estás en YouTube, que te suscribas para que puedas ver más videos como este. Mi nombre es Paola Mencía, si es tu primera vez conectándote, soy la fundadora del curso virtual de Mis Letras Lindas y todas las semanas nos conectamos por este medio, por este canal, para poder traerte historias inspiradoras que te van a ayudar en tu camino como artista o emprendedora o emprendedor. Y también te traigo diferentes herramientas y tutoriales para que tú puedas probar, animarte, explorar y descubrir creatividad dentro de ti que quizás nunca sabías que existía, pero créeme que lo tienes. Está ahí adentro, solo toca un poquitito descubrirlo y explorarlo, pero seguramente que tú eres creativo, eres creativa también. Así que aquí voy a saludar a algunas personitas. Veo que está conectada Carmen Rivera. Edna, saludos a Colombia. Elizabeth, buenas noches, saludos también a Colombia. Mónica, bienvenida, buenas noches. Aileen, hola Esther, Dios te bendiga. Sandra, aquí están conectándose, así que súper, estoy muy contenta por nuestra llamada y nuestro live de hoy. Así que déjenme les cuento un poquitito acerca de nuestro invitado porque quiero darle la mayor cantidad de tiempo posible porque es súper talentoso. Y el día de hoy tenemos a alguien que nos inspira en lo que es el iPad lettering. Y te comenté la semana pasada que él es CJ Amaya de c.j.amaya en Instagram. Él es de Las Vegas. Le encanta su motocicleta Harley, pero también es súper talentoso en el lettering. Él asistió de hecho a la escuela o al college para estudiar comunicaciones en gráficas en el 2014 y fue así como se enamoró de las letras. Y él ha trabajado para diferentes marcas y aún iglesias como Hillsong. También ha participado en los libros de Typism, donde tienen a los mejores artistas de lettering compartir su trabajo en esa cuenta Typism. Entonces, definitivamente que es un profesional en lo que hace. Y hoy, el día de hoy, él es alguien que nos inspira. Okay, so welcome CJ. How are you doing today? ¿Cómo estás? Bien. I love that you're here. Me encanta que estés aquí con nosotros. Your parents are from Guatemala. Tus padres son de Guatemala. My mom's a whitey. Dice, mi papá es de Guatemala, mi mamá es blanca o americana. I love it. So thank you. Tell us a little bit about how you started in lettering. So when I was going to college, I had to take a typography class, and I don't know. We had a project was to create an alphabet from scratch, and that kind of opened up my eyes to help me see letters more than just a way to communicate.
y tenía que crear un alfabeto desde cero y esa fue la manera en que yo me di cuenta que se pueden usar las letras como diferentes maneras de comunicarse. And then after that, I just kind of started practicing and practicing. I was really bad when I first started. Después de eso But empecé over a the years, practicar y a practicar y la verdad era muy malo al principio. and then, you know, just over the years, all the practice that I've put in, it has really kind of shown, you know, I'm not where I want to be, but I'm better than where I was. Y después de mucha práctica, pues se empieza a ver los resultados. No estoy donde quisiera estar, pero también no estoy donde antes estaba. But thank you, CJ, for being here with us because I think you inspire a lot of us that are starting out to see, wow, what is possible, right? Que le doy gracias a CJ por estar aquí porque a nosotras que quizás estamos empezando nos da muchísima alegría ver lo que es posible alcanzar como nos muestra CJ con su historia. CJ, tell us a little bit about, so you started practicing, you started, you know, falling in love with letters. What opportunities like have opened up for you through this work? ¿Qué oportunidades se han abierto para ti a través de este arte de las letras? You know, like you mentioned, Hillsong. I've done some kind of custom hand lettering things for like the Welcome Home signage, sermon series, stuff. Diferentes diseños como para la iglesia Hillsong, diferentes introducciones a sus sermones y diseños para sermones. And there's been a couple local kind of beginner startup companies, so like some coffee shops. Since I do lettering, they come to me and they ask me to letter a logo. So even though it's lettering, it's what they're using for their brand. It's what they're using for their packaging, for their, you know, the sign out front of their shop. So lettering can be more than just a hobby. También hago logos para diferentes compañías que están quizás empezando, como por ejemplo compañías de café, donde no solamente diseño, digamos, los paquetes donde vienen sus productos, sino también sus rótulos, sus logos y sus rótulos afuera de sus negocios. Así que el lettering es definitivamente mucho más que solamente un hobby. I think you are definitely amazingly talented, and I kind of want to show a little bit of what you do here. So that you can see. Voy a mostrarles un poquito del trabajo de CJ para que vean. Obviamente, él estudió también. Did you study like graphic design then? Yes, I went to school, so I have an associate's degree in graphic design, but I kind of specialize in lettering and typography. Okay. Él estudió diseño gráfico, pero se especializa en lettering y tipografías. Now, I would like to know, what are your tools? Like, what are the favorite, like, what tools do you use as a lettering and typographer? ¿Qué tipo de herramientas son las que tú utilizas para ser oficialmente un artista de lettering y tipografías? Well, usually my go-to is the iPad just because it's easy to erase your mistakes. But then I'll show you some tools that I got. Por lo general, para mí es el iPad porque es muy fácil poder editar mis errores, pero les voy a mostrar aquí un poco de lo que tengo. So like this is my favorite, a Crayola marker. Este es mi favorito, un marcador Crayola. Tell us, why is your favorite? I don't know. It's just, you can really get some nice thick, when you hold the pen right, you can really get some nice thick edges, and then you can also get a really thin line on there too. And it flows really nice. Me encanta porque puedes obtener unos trazos bastante gruesos y también bastantes finos. Y simplemente fluye muy, muy bien. This shows, CJ, that you don't need to have
the most expensive materials, right? No es necesario tener los materiales más caros, que es algo que siempre le digo a las personas aquí. But you mentioned, the iPad, and I've seen your setup on, on social media. You have like a stand and you have like a little sleeve. Yeah. Like, I love it because you're like so, you can tell this is what you do for a living. Él, si lo sigues en Instagram, que te animo a que lo sigues, él tiene todo su setup para su iPad, para su muñeca, o sea, él trabaja literalmente muchas horas en el iPad. Tell us like a little bit about your creative process. How, like, let's say, a company or a logo comes to you or something that you want to do. What is the process from the idea, from the inspiration to a completed work? ¿Cuál es el proceso para ti creativo desde el inicio, desde la idea, la inspiración hasta el proyecto final? Okay, it's very long, but es muy largo. So yeah, communication is key with the client. So you want to talk to them. Con los clientes, tienes que hablar con el cliente. And then when you have the direction of the project, that's when you can kind of get a vibe for what the client wants. Y cuando tienes dirección del cliente, ahí es donde realmente puedes entender qué es lo que el cliente realmente desea. And then for me, I explore on like Pinterest or Dribbble or Instagram or Behance, and I'll kind of search keywords of the style that the client wants. Y para mí, yo utilizo bastante páginas como Pinterest, Behance, y busco las palabras claves del estilo que el cliente está buscando. And then I'll just sketch on paper. I'll just lay down, any kind of idea that comes to mind. It could be an actual drawing of the word or the logo, or it could just be a word that comes to my mind. And I'll sketch until I'm happy with, it depends on the project, but if I'm delivering, say, one logo, I may sketch 20 to 30 different logos and only show them the one that I'm happy with. Okay, es long one. Después empiezo literalmente en papel a hacer sketches, bocetos, lo que sea que me viene a la mente. Quizás es la palabra dibujada o quizás es cualquier cosa que me viene a la mente en relación a la palabra. Y en muchas ocasiones hago hasta 30 diferentes opciones de logo, pero le muestro al cliente uno. How do you decide which one? You just know. I mean, the communication process, it aligns with what you're sketching. And when you come upon that sketch that just aligns with everything you communicated to the client, and you can visually, like, you just look at it and you love it. If you love it, the client that came to you loves your work, so more than likely they're going to love it too. La comunicación es clave. Si tengo claro qué es lo que el cliente desea, voy a encontrar el logo de tantos logos que he hecho, voy a saber exactamente cuál es el que a mí me encanta, y seguramente si me encanta, si habla el estilo que me dijeron y se conecta con la comunicación que me dieron, seguramente al cliente le va a encantar. So keep going with your creative process. So you're at a sketch, ya estás en el sketch, ¿y qué más? And then so I sketch, and then when I send them the sketch, hopefully they'll approve. Maybe they'll ask for revisions. But when we get a final sketch, that's when I will vectorize it. Después le mando el sketch a el cliente, y ahí quizás hacemos alguna revisión más si es lo que desean, y ya cuando tengamos la selección es donde entro a vectorizar mi logo. And so for my vector process, I use Affinity on the iPad. Y para it's a vector app. Yo uso Affinity. Es una aplicación del iPad. It's $20, super cheap. And then now they're coming out with a Illustrator on the iPad. Wow, so I'll amazing. Create the vector. I'll create kind of like a rough vector, and then I'll send it to my computer and finish it up.
Ok, trabajo en Affinity, que $20 cuesta súper barato para crear el vector, pero también ahora van a sacar Illustrator en el iPad. Y es un sketch súper rápido, perdón, una vectorización rápida y después lo traigo a la computadora para perfeccionarlo. And then, yeah, I mean, after that, you're pretty much done. When your vector is complete, you know, if the client approved the sketch, then the vector should represent the sketch. So they're going to approve of that. And then I just put together all the assets and send it over via Dropbox. I have a free guide that actually goes through the process more in depth, but I know that most of the audience is Spanish and it's in English. So I'm not sure if there's any English speakers out there. I have a free guide. You can find it through the link in my bio on Instagram. And it's 5 steps for my 5-step process for creating a logo. Yes. Si estás aquí, obviamente él tiene una guía gratuita que tú puedes descargar, está en inglés, pero puedes descargarla y es su proceso de 5 pasos para crear un logo. Y vamos a estar compartiendo el enlace en un momentito. I'm going to be sharing the link on the page for them so they can go download it. But I love, thank you for that, because I love to hear, you know, what's possible with lettering. That is what I like to transmit to my audience, que lo que me encanta de esta llamada es que ustedes pueden ver todo lo que es posible con las letras lindas. Es mucho más que dibujar en papel, sino que realmente puedes trabajar con marcas, con compañías. Obviamente elabora y desarrolla y perfecciona tus letras para poder posicionarte como un artista profesional de lettering. Now, I want to talk to you about one of your, you know, most used tools, which you said is the iPad. Tell me, what are some of your favorite ways that you use the iPad, or what are some of the reasons that you love using the iPad? And tell me maybe what's your favorite app for creation. ¿Cuál es la razón por la cual te encanta trabajar en el iPad para crear tus letras? ¿Y cuál es tu aplicación favorita? I'm pretty sure everybody probably agrees it's Procreate. Creo que todos estamos de acuerdo que mi favorita es Procreate. Yeah, it's like my favorite thing in the world. I love. Me too. I just love it. Es mi cosa favorita en el mundo, dice. Yeah, so I use Procreate for sketching, and then Affinity and Illustrator for vector work. Uso Procreate para el sketch y Affinity y Illustrator para finalizar y vectorizar. So I think today you're going to show us a quick tutorial on a really cool effect that you do to your letters. Hoy CJ nos va a estar enseñando un pequeño tutorial en Procreate de una técnica que él utiliza para crear que sus letras resalten de la pantalla. Así que vamos a darle un minutito para que ponga aquí su cámara. Let me see if I can get you on camera there. And there we go, yeah. All right. So for this effect to work, it works better on like a dark background. Doesn't have to be black, just dark. Para que este efecto funcione, lo mejor es que trabajes en una fondo oscuro. No tiene que ser negro, pero preferiblemente oscuro. So I start I'm just going to do like an arc. I'm going to write on this path. So I usually just set up some quick little guides of where I want to write my word. Así que voy a hacer unas guías muy básicas para donde voy a escribir mi palabra. And I'll drop the opacity down. I'll make a new layer. Voy a bajarle la opacidad y crear una nueva capa. And then this brush, this is actually a free brush that I offer. It's called Gritty Calig. It's my favorite brush. Este es mi pincel favorito. De hecho, es un pincel que regalo en mi página. So then on my new layer, I'm going to write fuego. Yes. Así que en mi nueva capa voy a escribir la palabra fuego. And this can be quite a long process, but I'm going to try to get something nice. Y esto puede ser un proceso largo, pero voy a tratar de hacer algo
bonito, algo lindo. So now what I usually do, and I might not do it as much as I usually do, but ahora lo que yo hago, quizás no lo voy a poder hacer tanto como normalmente lo hago. I'll lower the opacity on it. Voy a bajarle la opacidad. I will create a new layer. Y crear una nueva capa. And then I'll kind of trace it, and I will continue to work it until I am like really happy with the way that it looks. Y lo voy a calcar nuevamente en una nueva capa hasta que obtenga lo que realmente quiero. I actually have your brushes. You're using the gritty brush, you said? Yeah, this one is the gritty Calig. Nice. Yo tengo sus pinceles, así que estoy tratando de hacerlo a la misma vez con él. I don't love it, but I'm going to try it one more time. No me encanta, pero lo voy a probar una vez más. Like I said, this could be the long process right here to get every letter the way that you want it to look. Este puede ser un proceso largo aquí, el obtener las letras como realmente tú quieres. How long would you say on a regular basis you would take to do this? ¿Cuánto tiempo te dedicarías normalmente en este paso? It really depends, but this could be up to near, 10 to 20 minutes just to write the word. Esto realmente depende, pero podría tomar hasta 10 a 20 minutos solo escribir la palabra. So then when I'm kind of all right with the letters, I'll just merge it, and then I will change the opacity once more. Así que cuando ya tenga más o menos lo que quiero con las palabras, voy a unir las capas y hacer a bajarle la opacidad una vez más y trazar las letras. And then for this one, it works best if you create all your different strokes on different layers. So this F right here, it's coming like this, but this piece, I'm going to create it on a new layer. Okay. Lo importante aquí para este tutorial es que trabajes en diferentes capas para cada trazo. Como pueden ver, la primera parte de la F la hice en una capa y la segunda parte en otra capa. And that's each letter. Each letter is on its own layer. Cada letra está en su propia capa. My letters won't be as nice as yours because I'm trying to follow along, but we'll try. I'm not in love with it, but we're gonna say okay for the time. And then encanta, so now that we have vamos a dejarlo así por el tiempo. Sorry, go ahead. Now that we have everything on different layers, this is why it's nice to have it on a different layer. So you can see, I'm not sure if you can see it in the camera, but this little swoop comes over this stroke, and it really works out to be able to come in here and just erase this part of the F. Ahora que tenemos diferentes capas, es mucho más fácil venir aquí y poder borrar esta parte de la F. You're on the F there, on the F stroke? Yep, so that's like the downstroke of the F, and then that little piece that crosses over, it's going to overlay. The brush that I created, it overlays it, so you can see the other letter behind there, and I don't like it so much, so I erase the piece where it overlaps. Ya, entonces el pincel que yo creé te deja ver la opacidad de las letras, pero yo también borré parte del trazo para que se vea que el trazo está por encima del trazo de la F. And then I have this other brush called Gritty Cleanup, and I'll erase. If it's in the same letter, the overlap, I'll erase it. And then on a new layer, I'll draw it back in.
with the same brush. It has the same texture as the brush, and I'll fill it back in. Con este otro pincel de textura estoy con un color dibujando con el pincel de textura, y con ese mismo pincel de textura estoy borrando para que se vea la misma textura. All right, so usually I will clean up all these little areas throughout the whole thing. I want to show you the shadow that I do. So I'm going to duplicate my F. Ahora yo haría esto en todas las letras, pero te voy a mostrar la sombra que hago a mis letras, así que voy a duplicar la capa de la F. And then you swipe right to get it in, it's called alpha lock. Con dos dedos deslizas hacia la izquierda para hacer el bloqueo alfa. And then I have this brush called the gritty shadow, where while I'm on alpha lock, I'm going to zoom in here. Or actually, before we do that, we got to put it in multiply. Tenés que poner la capa de fusión en multiplicar, y asegúrate que esté en alpha lock, y ahora con este pincel. And then on the alpha lock layer, hit the select button and then create a selection where you want your shadow to go. Con el alpha lock puesto en esa capa, vas a ir a la herramienta de selección y vas a seleccionar la parte donde quieres agregar la sombra. Así solamente te va a aparecer en ese lado. And then with your selection created, now you can get the brush a little bigger. You can brush in your shadow. Con la selección puesta, ahora puedes dibujar tu sombra, y como puedes ver, no está pintando el trazo de arriba, porque él seleccionó solo desde abajo del trazo. I love that trick with the selection tool. That's great. And then with this brush, it kind of looks like a tube, so I usually do it like here. I'll create another shadow right here. Este pincel que usé parece como un tubo, entonces por eso estoy haciendo este tipo de sombra aquí abajo del trazo. And it doesn't look like it's coming through great on the feed, but you can get the idea. We see it. Dice, no se ve tanto en la cámara, pero puedes tener la idea. And then you just add the shadows wherever it's up to your creativity, wherever you feel like the shadows need to be. So I just depende de tu creatividad en dónde quieres agregar las sombras, pero usually the shadows, you would say you add them like under the overlaps, right? Yeah, I always add them where the overlaps, but it all depends on your creativity. So yeah. This piece here, it's going behind for me, but you could also put it in the front of this. Para so mí, dice, depende de tu creatividad. Para mí ese trazo está por detrás, y por eso estoy haciendo la sombra, que el trazo está arriba y la sombra está atrás, pero la puedes hacer al revés, donde el trazo esté por encima también. Oops. All right. So I'm not sure how long we should go, because sometimes this could take a minute. Do you want to show us a finished piece with that? Like an example that you already have to kind of see how, oh, I love that. That's cool. So the shadow wouldn't be on the actual, cool. Okay, yeah. I'll go to... Les voy a mostrar cómo queda finalmente, porque por el tiempo no podemos mostrar toda la palabra. They're asking, what iPad do you have? This is the iPad Pro 12.9. I think it's the first generation, second. I don't know. Es el iPad Pro, no sabe qué generación, pero de 12 pulgadas. So here's kind of like the same effect. Aquí está ese mismo efecto, pueden ver. I love it. Yeah, this is kind of a style that I usually do. Here's another one over here. El estilo que normalmente yo hago. Aquí hay otro ejemplo. Very cool. Yeah, that was actually, this style was the style that got included in Typism, the book. Fue el diseño y el estilo que fue incluido en los libros de Typism.
It's this one. So it was in black and white because their thing is black and white, but this That was the design. Este fue el diseño que ganó, que me pusieron en este libro de Typism, donde están los mejores artistas de lettering. Congratulations, by the way. I'm gonna have to get that book. Yeah, it's a great book. That's awesome. But yeah, I also have a tutorial on YouTube that kind of shows this same kind of effect. Yes. So también tengo un tutorial en YouTube que muestra este mismo ejemplo. Well, I'd love to put on the screen maybe how people can get to these tutorials and get to your downloads. Me encantaría, CJ, que nos cuentes dónde podemos encontrar más de estos tutoriales y descargas que nos das. So do you want to share what the link is, and I'll share it here? Yeah, so you can go to cjamaya.com. That is where you can download the free lettering, a logo type, the book, the guide for steps for creating a logo. And in there, cjamaya.com/blog, that's where all the tutorials are at. Okay, así que pueden ir a cjamaya.com para encontrar las descargas. Tiene una descarga para la creación de logo y también una descarga para pinceles de Procreate gratuitas. También ahí puedes encontrar el libro de Typism y puedes ir a cjamaya.com/blog para ver más tutoriales. They have one question here, which is, do you use Wacom tablets? Veo una pregunta que si usas tabletas Wacom. I had a tablet, the one that you can't really look at and draw on. You're looking at your computer and you're drawing on it. But now with my laptop, you can just do I think it's called the sidecar. So you can connect your iPad to your laptop and you can visually see what you're drawing, like if you want to work in Photoshop or something. Una tablet donde no se ve lo que estoy haciendo, pero ahora con el iPad tú puedes utilizarlo como una segunda display, como para verlo el sidecar. Entonces desde el iPad trabajo con las aplicaciones. Awesome. Well, CJ, I just want to thank you so much for coming on with us today and really inspiring us. First of all, to realize that, wow, lettering has so much potential. It really opens up many opportunities. And also to encourage men out there to see how lettering is not just for women. Like, it's definitely something anybody can do and anybody can learn. Así que, CJ, te agradezco porque nos muestras que hay tantas posibilidades, tantas oportunidades con las letras y que es para todos, no solamente para mujeres, sino hay hombres demasiado creativos también. So, thank you so much. I want to make sure everybody follows CJ. Todos tienen que ir a seguir right now, ahora mismo, la cuenta de CJ Amaya. Quiero que me hagan un favor. Quiero que le dejen en alguna foto, ¿ok? Un comentario, quizás en español o en inglés si te atreves, y diciéndole que vienes de mis letras lindas, ¿ok? Así le vamos a dar amor a CJ Amaya en sus redes y ayudarlo a llegar a 10,000. We want to help you get to 10,000 followers. Oh. Yeah, let's do it. So CJ, awesome. Thank you so much for your time, for being with us, for being somebody who inspires us, and keep going and doing amazing stuff. Thank you. Thank you for having me. Thank you, CJ. See you. Bye. Bueno, espero que te haya gustado esta entrevista con CJ Amaya y que apliques estos trucos que él utiliza para crear logotipos y tipografías para sus logos y sus compañías utilizando Procreate y sus aplicaciones que mencionó. Y de verdad que estoy súper contenta porque tengo una lista de talentosos artistas para nuestros siguientes episodios, así que no te lo puedes perder. Todos los jueves, Letras Lindas TV. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo, a darle un like, a dejarme un comentario, y también te animo a unirte a nuestra comunidad de Letras Lindas
en Facebook tenemos un grupo donde más de 50,000 personas, artistas, comparten sus diseños y tenemos prácticas diarias si quieres ponerte las pilas a practicar. Así que les agradezco muchísimo por tener paciencia también a través de la traducción de hoy, pero teníamos que hacerlo porque el talento que tiene CJ nos inspira definitivamente. Así que Dios me las bendiga, que Dios los bendiga, que tengan una linda noche y nos vemos la próxima semana en Letras Lindas TV. Hasta la próxima.